That is BDD hybrid automation framework. Hmm. Raju, Raju, సార్ మేధావేడి వాష్రూమ్కి వెళ్ళాడు సార్. నన్ను ఒకసారి జాయిన్ కామని చెప్పు. సరే. చాలా ఎక్కువైపోయింది ఇది. Okay. Till now, what we did, this is our framework. Yes. Test layer, pages layer, Utility layer. utilities layer. లేకపోతే ఇది మీ టెస్ట్ లేయరు, మీ పేజెస్ లేయరు. రైట్, ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ చేయమంటే మీరు కూడా ఎట్లా 3 బాక్సులు పెట్టేసుకోవాలి ఎవడన్నా అడిగినప్పుడు. ఈ యూటిలిటీస్ లో సెలీనియం యూటిలిటీ, బ్రౌజర్ స్టాక్ కాదు, బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ, రైట్, Okay. డేటాబేస్ యాక్సెస్ లేయరు, ఇంకా డేటా హెల్ప్, రీడింగ్ ద టెస్ట్ డేటా ఫ్రమ్ జేసాన్ రీడరు, లేకపోతే సీక్వెల్ రీడర్. ఇట్లా మల్టిపుల్ యూటిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇది మన ఫ్రేమ్వర్క్. అవునా? Yes. ఓకే. మధ్యలో టెస్ట్ డేటా అనేది, టెస్ట్ డేటా ఇది. ఓకే. Okay. ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ రిక్వైర్డ్ టెస్ట్ డేటా. హార్డ్ కోడ్ ఎప్పుడు ఉండకూడదు. అవునా? సో టెస్ట్ డేటా అనేది మనం సపరేట్ ఫైల్స్ లో పెట్టుకుంటాం. ఎయిదర్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ లో కానీ జేసాన్ ఫైల్స్ లో కానీ టెస్ట్ డేటా పెట్టుకుంటాం. ఆ టెస్ట్ డేటాని రీడ్ చేయడానికి ఒక రీడర్ యూటిలిటీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. అవునా? ఆ యూటిలిటీలో నుంచి మనం టెస్ట్ డేటా మొత్తం ఈ ఫైల్స్ లో పెట్టుకుంటాము. ఇక్కడ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటాము. రీడ్ చేసుకొని ఎవరికి అవసరం అయితే వాడు ఆ టెస్ట్ డేటాని వాడుకుంటాడు. అవునా? Okay. ఇది మన ఫ్రేమ్వర్క్. అట్లానే కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్, ఇది ఒకటి. రైట్, ఇది నీ ఫ్రేమ్వర్క్ నుంచి చూడాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఏంటి, ఇది కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్, ఇది టెస్ట్ డేటా. ఓకే. అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఇది అంతా షూట్ అయిన తర్వాత వెన్ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. క్రోమ్, ఎడ్జ్, ఫైర్ ఫాక్స్. అర్థమైందా? ఇది నీ ఫ్రేమ్వర్క్. నీ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఇది నువ్వు చెప్పాల్సింది. మై కరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. హైబ్రిడ్ లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆర్ దేర్. ఇది టెస్ట్ layer where I have all the test cases. All test cases are here. Right? Pages layer. We have, for each page, we have page class. This is one page class, login page. This is registration page. This is contacts page. This is some other page, products page. So this is the page layer which has pages class, right? In this folder, what will have? Only pages. Pages. In that pages, what you will have? The content related to elements and functions specific to that page. What do you have in the pages layer? These Functions. elements anukondi. These are the elements and these are the functions. What do you have in the pages layer? Elements and functions specific to this particular page only. Yes. Right? That is the page object model pattern. And everywhere I required some of the utilities. Might be నాకు కావాల్సిన యూటిలిటీ సెలీనియం సంబంధించిన యూటిలిటీ కావాలి. ఐ వాంట్ టు క్లిక్, ఇది సెలీనియం యూటిలిటీ. కాల్ దిస్ వన్. ఫంక్షన్స్ లో నువ్వు కాల్ చేస్తావు. రైట్? ఇక్కడ ఈ పేజెస్ లో ఈ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షన్స్ లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద యూటిలిటీస్. సెలీనియం యూటిలిటీ కావచ్చు, డేట్ అండ్ టైం యూటిలిటీ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు కరెంట్ డేట్ తెచ్చుకోవాలి, దానికి ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని పెట్టుకోండి.
Instead of writing that 3 or 4 lines of code, you can create one separate class file, date and time utility, right? Yes. సో దాంట్లో ఫంక్షన్స్ గెట్ కరెంట్ టైం అనే ఫంక్షన్, లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ కరెంట్ డేట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ కరెంట్ డేట్, పాస్ట్ కరెంట్ టైం ఏదో కావడం, ఇలాంటివన్నీ డేట్ అండ్ టైం యూటిలిటీస్ లో రాసుకుంటారు. బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ. వాట్ ఈస్ బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ? బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ క్లాస్. అది ఏమి లే, దట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ టు గివ్ ద డ్రైవర్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ గెట్ మై డ్రైవర్ అనేది మన మెథడ్ ఉంది. Yes. So the driver based on the parameter. So you have the configuration file here. In the configuration, browser type equals to, you mentioned browser type Chrome అని పెట్టాం అనుకో. So this browser factory method, what it will do, it will read the configuration file, and here since you have the Chrome, it will launch the browser as a Chrome browser. Yes. That is the factory, browser factory. What is the advantage of the browser factory based on the configuration? What are the configuration you have? Chrome, in the sense, it will open the driver for the Chrome. If the configuration dot text equals to edge అయితే, if the text equals to edge, the type equals to edge. Actually, what I am reading the configuration file, right? Yes. If my configuration file edge అయితే, it is going to open the edge driver. Yes. So based on the type, it is opening that particular browser. దీన్నే browser factory అంటారు. What factory ఏం చేసిద్ది? What is a factory? Factory is a factory. అవునా? So which will create one item. Factory ఏం జరిగింది? Something will be created. Yes. To create and it will give, right? So here మన browser factory, what it will do, it will create the driver instance. మనం selenium తో పనిచేయాలంటే ఐ వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ క్రోమ్ డ్రైవర్, ఈ లైన్ కావాలి కదా. గెట్ డ్రైవర్, రైట్? ఈ గెట్ డ్రైవర్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఇఫ్ ద డ్రైవర్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు క్రోమ్ అయితే ఐ వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ వచ్చింది. If the driver type equals to edge అయితే ఐ వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ వచ్చింది. Yes. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద డ్రైవర్. సో ఆ డ్రైవర్ ని మీరు సెటప్ లో వాడుకుంటారా అంటే, సెటప్ లోనే కదా మీరు వాడేది, బేస్ టెస్ట్ లో సెటప్ లో. Yes. అక్కడ ఈ బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీలో గెట్ డ్రైవర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద డ్రైవర్. అండ్ ఆ డ్రైవర్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉండిద్ది. సో నువ్వు ఈ నీ టెస్ట్ కేసెస్ ని క్రాస్ బ్రౌజర్ టెస్టింగ్ సపోర్ట్ చేయాలనుకో, వెరీ ఈజీ. జస్ట్ చేంజ్ హియర్, గో టు ద కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ టెక్స్ట్ ఫైల్, Okay. రైట్? దాంట్లోకి వెళ్ళి క్రోమ్ అని మార్చావనుకో, క్రోమ్ లో నీ టెస్ట్ కేసెస్ మొత్తం క్రోమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో నువ్వు ఎడ్జ్ అని మార్చావనుకో, ఎడ్జ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎందుకు? నీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అట్లా డిజైన్ చేసావు. నీ దగ్గర యూటిలిటీ బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. ఆ బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీని నీ సెటప్ అనేటప్పుడు కాల్ చేసావు గెట్ డ్రైవర్ అనే మెథడ్ని. అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ రీడ్ ద కాన్ఫిగ్. ఇక్కడ క్రోమ్ ఉంది, సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద క్రోమ్ డ్రైవర్. అది అట్లా. సో యువర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈజ్ ఈజీలీ మెయింటైనబుల్ and you can support your framework support cross browser testing. How? If you are changing Chrome, all the test cases will execute in Chrome browser. If you change Edge, all test cases will execute in Edge. Here, if you change Firefox, all test cases will execute in the Firefox. So this is what cross browser testing. My framework supports cross browser testing. Okay. What is cross browser testing? ఇందాక చూసావు కదా. This is what cross browser testing. How you can achieve? I have a browser factory. Okay. Yes. As part of my utilities section, up to now you worked on the Selenium utility, I think so. Yes. Create one more utility called browser factory. Okay.
Okay, what it will do? It will open the driver. Yes. Opening the driver code should be part of this browser factory. Okay. If you want to read the test data, this is the test data. This test data is in the format of Excel or JSON. So you need to have one JSON reader file or Excel reader file as part of your framework. All the utilities are your part of your framework. Okay. Clear? Yes. సో మీరు యూటిలిటీస్ లో ఏం చేయాలి? డేటా ఎక్సెల్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి ఒక యూటిలిటీ పెట్టుకోవాలి. Yes. రెండు బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ ఒకటి పెట్టుకోవాలి. ఇవి కూడా పెట్టుకుంటే అప్పుడు యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్. Okay. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ కరెంట్లీ, రైట్? Yes. వాట్ ఈస్ మై ఫ్రేమ్వర్క్? హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్k. I have the capability to read the test data. I am supporting data driven testing. What is data driven testing? Who will tell? ఇక్కడ ఒక అతను బాగా మేధావి అనుకుంటాడు. చెప్పబ్బా కాసిం, నువ్వు చెప్పు. వాట్ ఈస్ డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్? Reading the data from the another file. గట్టిగా చెప్పబ్బా, నీ వాయిస్ రాదు. Reading ఇప్పుడే లేచావు. reading the data from the another file. రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద అనదర్ ఫైలా? Another files or can be a external file like Excel sheets. ఎక్సెల్. Excel sheets. సో నీ టెస్ట్ డేటా అనేది యువర్ టెస్ట్ కేసెస్ రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా అదర్ ఫైల్స్, రైట్? ఎక్సెల్ సబ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్. ద డేటా మైట్ బి, మీరు ఎప్పుడు హార్డ్ కోడ్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు దాకా మీరు ఏం చేస్తున్నారు? డైరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నారు. వీ షుడ్ నాట్ డూ దట్ వన్. ఎనీ టెస్ట్ డేటా that should come from the Excel or JSON files. Okay. Right? The test data, this is the test data files folder ఒకటి పెట్టుకుంటాం. The test data should come from the Excel or JSON file. ఇప్పుడు కొంతమంది JSON వాడతారు, కొంతమంది ఇంకా పాత వాళ్ళు ఎక్సెల్లోనే మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. సో యూ నీడ్ టు నో హౌ టు రీడ్ టెస్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ or how to read test data from JSON file. That you need to explore. Okay? సో టెస్ట్ డేటా అనేది ఏదైనా సరే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేస్తాను టెక్స్ట్ డేటా, అది ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి రావాలి. Yes. ఆ ఫైల్ ని పెట్టేసుకొని టెస్ట్ డేటా అంతా కాలమ్స్, ఎక్సెల్లో ఏంటి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కాలం నేమ్ కింద డేటా పెట్టేస్తే ఆ డేటా ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. అది చెప్తాను నేను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రేమ్వర్క్, హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఏంటి? టెస్ట్ లేయర్, పేజెస్ లేయర్, యూటిలిటీస్ లేయర్. అండ్ ఇది టెస్ట్ డేటా, ఇది కాన్ఫిగరేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అప్లికేషన్ ఇవాళ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ కి సపరేట్ యూఆర్ఎల్ ఉండిద్ది. సిన్స్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వెబ్ అప్లికేషన్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బస్ అనుకోండి. రెడ్ బస్, ఇది రెడ్ బస్, రైట్? ఇదేంటి? ప్రొడక్షన్ సైట్ www.redbus.in. దీంట్లో ఏమి ఉండవు. ఓకే, ఇదే ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బస్ డెవ్ అని పెడతాడు, వాడి ఇష్టం, వాళ్ళు ఎటువంటి ఇదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇట్లా పెడితే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నట్టు ఇది వేరే యూఆర్ఎల్ మాట. సో వేరే ల్యాప్టాప్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాడు రెడ్ బస్ డెవ్, రైట్? క్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి. ఇదే ఇదే ప్రాజెక్ట్ ని వేరే సిస్టంలో, అంటే వేరే సిస్టంలోకి డిప్లాయ్ చేస్తాడు. డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు వేరే సర్వర్లోకి డిప్లాయ్ చేస్తే దాని యూఆర్ఎల్, జస్ట్ యూఆర్ఎల్ మాత్రమే మారింది, ఫంక్షనాలిటీ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ యూఆర్ఎల్ ఇవి మాత్రం మారుతాయి. ఎందుకంటే ఆ క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్ గా రెడ్ బస్ లైవ్ సైట్ లో టెస్టింగ్ చేసావు అనుకో, చెత్త అంతా వెళ్ళింది అనుకో, వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అయిపోయింది, వాళ్ళ డేటా ఇంపాక్ట్ అయిపోయింది. సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇస్తారు మీకు. Okay. సో
మీరు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సంబంధించిన టెస్టింగ్ చేయాలో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటే కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఈక్వల్స్ టు డెవ్ అని పెట్టుకున్నాం అనుకో, డెవ్ సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ అప్లికేషన్ లాంచ్ అయ్యింది. రెడ్ బస్ డాట్ డెవ్ అది లాంచ్ అయ్యింది. అంతేగాని రెడ్ బస్ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళిపోదు డైరెక్ట్గా. ఓకే. క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎస్పెషల్లీ అబ్బాయి మీ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ చేస్తారు బిల్డ్ని. క్యూఏ అయిపోయిన తర్వాత యూఏటీకి మూవ్ చేస్తారు బిల్డ్ని. యూఏటీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారు మార్కెట్లోకి. అప్పుడు అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఉన్నది ఏంటి? రెడ్ బస్ డాట్ ఇన్, ఇది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైవ్. ఓకే, అట్లానే ప్రతి ఒక్క ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక అప్లికేషన్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఓకే, డెవలపర్ చేసినంతసేపు అది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండిద్ది. ఓకే, మళ్ళా అదే ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్టింగ్ చేస్తారా? చేయరు. టెస్టింగ్ చేయాలంటే మీకు అంటూ ఒక సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండిద్ది, క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. ఆ బిల్డ్ ఆ క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో మూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ టెస్టింగ్. నువ్వు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ రెడ్ బస్ క్యూఏ డాట్ ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో దాంట్లో మాత్రమే నువ్వు టెస్టింగ్ చేయాలి, ఆ యూఆర్ఎల్ మీదే. అర్థమైందా? అవి ఎన్విరాన్మెంట్స్. వాట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ యూ టెస్టెడ్ అండ్ ఇన్ విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ టెస్టెడ్ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇన్ మై క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్. వన్స్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ టు క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ అవర్ టెస్టింగ్. బిల్డ్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్? ఓకే. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పేసి పెట్టాను అనుకో, క్యూఏ అని పెట్టాను అనుకో, యూఆర్ఎల్స్ మొత్తం క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్స్ సంబంధించిన యూఆర్ఎల్స్ వస్తాయి. నీ టెస్టింగ్ అంతా క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరిగిద్ది. Yes. అట్లా అన్నమాట. ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్ అందుకు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, Okay. క్లియర్? ఇప్పుడు నౌ విల్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద బీడీడీ. హైబ్రిడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బీడీడీ. చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా ఇది హైబ్రిడ్. టెస్ట్ మేజర్ గా ఈ 3 లేయర్స్ టెస్ట్, పేజెస్, యూటిలిటీ లేయర్. యూటిలిటీస్. మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ గీయమంటే లట ఇట్లా ఇట్లా గీసేయాలి. 3 లేయర్స్, రెండు పక్కన స్పీకర్ బాక్సులు, రైట్? ఇది కాన్ఫిగ్ బాక్స్, ఇది టెస్ట్ డేటా బాక్స్. ఇక్కడ కింద వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ద బ్రౌజర్స్. ఏమేమి బ్రౌజర్స్ లో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? క్రోమ్, ఎడ్జ్, ఫైర్ ఫాక్స్, మీ ఇష్టం. క్లయింట్ ఏది అడిగితే ఆ బ్రౌజర్. కొంతమంది ఓన్లీ క్రోమ్ ఒక్కటే అడుగుతాడు, కొంతమంది అన్ని బ్రౌజర్స్ లో టెస్ట్ చేయమంటాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. మై ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి చెప్పాలంటే క్లియర్గా చెప్పాలి. టెస్ట్ లేయర్, పేజెస్ లేయర్, యూటిలిటీస్ లేయర్. యూటిలిటీస్లో ఒక్కొక్కటి: సెలీనియం యూటిలిటీ, బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ, SQL రీడర్ ఆర్ సంథింగ్, JSON రీడర్ ఆర్ ఎక్సెల్ రీడర్, ఇట్లా డేట్ అండ్ టైం హెల్పర్ క్లాసెస్, ఇట్లా మొత్తం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని. సో దిస్ ఈజ్ మై హార్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది హార్ట్. యూటిలిటీస్ లేయర్ అనేది హార్ట్. సో దానివల్ల యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఈజీలీ మెయింటైన్ ద అప్లికేషన్ టెస్ట్ షూట్. సో మై యూటిలిటీ లేయర్ ఈజ్ హార్ట్ ఆఫ్ మై ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. దేనికైనా హార్ట్ ఏంటంటే ఇది. నౌ కమింగ్ టు BDD. హౌ డిఫరెంట్ ఇట్ ఈస్ BDD? BDDలో సేమ్ ఉంటుంది, ఏముండదు. ఇది ఫీచర్స్ లేయర్, ఇది స్టెప్స్ లేయర్. అంతకుముందు టెస్ట్ లేయర్ ఇట్లా ఉండేది. కంబైన్ కలిపితే టెస్ట్ లేయర్ కదా. అట్లానే ఈ టెస్ట్ లేయర్ని 2 పార్ట్లుగా విడగొట్టాను నేను. అర్థమైందా? టెస్ట్ లేయర్ని 2 థింగ్స్గా నేను డివైడ్ చేశా. ఒకటి ఫీచర్స్ లేయర్, 2 స్టెప్స్ లేయర్. చెప్తా తర్వాత. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ పేజెస్ లేయర్, దీనికి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఆ నెక్స్ట్ యూటిలిటీస్ లేయర్.
దీంట్లో తేడా లేదు, దీంట్లో తేడా లేదు. హైబ్రిడ్లో ఎట్లా ఉందో అదే ఉండిద్ది. యూటిలిటీస్ కూడా హైబ్రిడ్లో ఎట్లా ఉందో అవే ఉంటాయి, తేడా ఏముండదు. ఇది కాన్ఫిగ్ సెక్షను, ఇది టెస్ట్ డేటా ఫోల్డర్. క్లియర్? Yes. ఇది స్టెప్స్, ఫీచర్స్, స్టెప్స్, Page. ఇది యూటిల్స్. అవునా? ఇది హైబ్రిడ్ కి బీడీడీకి తేడా. హైబ్రిడ్ లో ఏముండేది? ఓన్లీ టెస్ట్ లేయర్ ఉండేది, దాంట్లో Yes. టెస్ట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఫీచర్ ఫైల్స్, స్టెప్స్, పేజెస్, యూటిల్. ఇది మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, ఇక బ్రౌజర్స్. ఇదొక బ్రౌజరు, ఇదొక బ్రౌజరు, ఏ బ్రౌజర్ అని అది చూస్తుంది. ఇది బీడీడీ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది దీని గురించి చెప్పాలంటే, బీడీడీ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్లా చెప్పుకోవాలి. ఏంటి తేడా? టెస్ట్ లేయర్ ఒక్కటే మారింది. అక్కడ టెస్ట్ లేయర్ కంప్లీట్ గా ఉండేది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? ఆ టెస్ట్ లేయర్ అనేది రెండుగా స్ప్లిట్ అయింది, ఫీచర్స్ లేయర్, స్టెప్స్ లేయర్. సో దిస్ ఈస్ ద బీడీడీ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్. అర్థమైందా? Yes. స్ట్రక్చర్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకో, తర్వాత అర్థమైంది. Okay. ఫీచర్స్, స్టెప్స్, పేజెస్, యూటిలిటీస్, టెస్ట్ డేటా ఫోల్డర్ అండ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. సో దిస్ ఈజ్ మై బీడీడీ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఇట్లా చెప్పాలి మీరు. మై ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ బీడీడీ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. In my framework, we have different folder structure. This is my framework structure, folder structure, framework structure. We have feature folder, steps folder, pages folder, utilities folder. These are the different layers are there. Features lo we have all the feature files. Steps lo ఈ ఫీచర్ ఫైల్లో స్టెప్స్ కూడా ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. సో దానికి స్టెప్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఉండేది, ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ కోడ్ ఉండేది, ఆ కోడ్ పేజెస్తో మాట్లాడింది, ఆ పేజెస్కి యూటిలిటీస్. ఇదంతా మీకు తెలిసిందే ఇట్లా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బీడీడీ. బీడీడీ ఇన్ ద సెన్స్ బిహేవియరల్ డేటా డ్రివెన్ డిజైన్. ఓకే, సో ఇది బీడీడీ అంటే అసలు ఏంటి బీడీడీ? ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ లో ఏమో టెస్ట్ లేయర్ ఉంది, అసలు అక్కడేముందో మీకు తెలుసు. బట్ బీడీడీలో ఫీచర్స్ ఏంటి, స్టెప్స్ ఏంటి అనేది మీకు తెలియదు. అవునా? Yes. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో బీడీడీ అంటే ఏంటంటే బిహేవియర్ డ్రివెన్ డేటా డిజైన్ ఏదో ఉంది. ఓకే, అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద బిహేవియర్స్, అంటే ఫంక్షనాలిటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మీ టెస్ట్ కేసు ఒకటి మీరు షేర్ చేస్తే, నేను ఒక టెస్ట్ కేసు నేను షేర్ చేస్తాను మీ బీడీడీలో కాకుండా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇది టెస్ట్ కేసు ఆర్ ఇది టెస్ట్ కేసు, యాక్షన్ డెమో లాగిన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవడైనా చెప్పగలరా? For that particular function here. ఇప్పుడు నువ్వు టెస్టర్ కాబట్టి, నువ్వు రాసావు కాబట్టి నీకు కొంచెం అర్థమైద్ది, Yes. రైట్? ఒక డెవలపర్ని పిలుస్తాను, లేకపోతే ఒక ప్రొడక్ట్ ఓనర్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అని తీసుకొచ్చి, బాబు నేనేం రాశాను, ఇవి టెస్ట్ కేసులు రాశాను కరెక్టా అని అడిగావు అనుకో, వాడికి ఏం అర్థమైంది? No, nothing. ఈ టెస్ట్ కేసు చూసి ఏం జరుగుతుందో ఎవడని చెప్పగలరా?
రాసినాడు చెప్తాడులే. ఓకే, టెస్ట్ కేసు వాడు రాశాడు కాబట్టి వాడు చెప్తాడు, పక్కనాడు కూడా చెప్పలేడు, వేరే టెస్టర్ కూడా చెప్పలేడు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ విత్ డెమో లాగిన్. Yes. ఏం జరుగుతుంది? మస్తా ఖాసిం, ఈ లాగిన్ పేజ్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓ, క్రియేట్ చేసి డ్రైవర్ పాస్ చేశారు. ఆ, తర్వాత టైటిల్ ఈక్వల్ టు లాగిన్ డాట్ లాగిన్. Page నువ్వు navigating రాసిన about టెస్ట్ కేసులే, identification and following మీరు the ఫాలో అయిన టెస్ట్ కేసులే మీరే చెప్పలేరు. We are comparing here for expected title and సో ఇది ప్రాబ్లం. హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. రాసిన టెస్టర్కి తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ టెస్ట్ కేసు ఏంటనేది. రైట్? సో నువ్వు వేరే వాడిని అడిగి, అబ్బా నేను ఈ సినారియోస్ కవర్ చేశాను, నేను రాసిన టెస్ట్ కేసులు కరెక్టేనా? మనం ఏంటంటే మనం రాసిన టెస్ట్ కేసులు కరెక్టా కాదా అని చెప్పేసి మాన్యువల్ టెస్టర్తో రివ్యూ చేసుకోవాలి. ఓకే, నువ్వు ఆడ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాశాడు, నేను ఆటోమేషన్ రాశాను అని అంటే దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ యూ కవర్డ్ ఆల్ హిస్ స్టెప్స్, వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్స్ హీ హ్యాస్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ యూ కవర్డ్. కరెక్టా కాదా? నువ్వు ఆటోమేషన్ చేశాను అనగానే నేను నమ్మాలా? కాదు కదా. రైట్? యూ నీడ్ టు టేక్ హిజ్ రివ్యూ. ఫంక్షనల్ టెస్టర్ యొక్క యాక్చువల్గా అయితే ఫంక్షనల్ టెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రివ్యూ చేయించుకోవాలి. అబ్బాయి నేను ఈ టెస్ట్ కేసు ఇది కవర్ చేశాను, ఈ సినారియో కరెక్టేనా, నేనేమన్నా స్టెప్స్ మిస్ అయ్యానా అని చెప్పేసి చూపించాలి. సో అట్లా చూపించాలంటే నువ్వు ఈ టెస్ట్ కేసు ఇది నేను రాశానని చెప్పేసి వాడి ముందు పెట్టావనుకో, వాడికి ఏమైనా అర్థమైద్దా? no. లేదు. కెన్ హీ రివ్యూ యువర్ టెస్ట్ కేస్? హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. కెన్ హీ రివ్యూ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్? నో. సో ఇది ప్రాబ్లం బీడీడీతో, బిఫోర్ బీడీడీ హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్. హైబ్రిడ్ తో. టెస్ట్ కేసులు అంతా, కానీ ఎక్కువ మంది ఇప్పటికీ కూడా హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫాలో అవుతున్నారు. బట్ నవ్ డేస్ పీపుల్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ బీడీడీ. ఇదే దీన్ని నేను బీడీడీలో ఎట్లా రాస్తాను? దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్, ఈ స్టెప్స్ని నేను బీడీడీలో రాయాలి. ఎట్లా రాస్తాను? ఈ ఫీచర్ ఫైల్ ఫస్ట్ ఈ స్టెప్స్, ఈ లేయర్ మొత్తాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానబ్బా, 2 లేయర్స్ గా మారుస్తున్నాను. అవునా? ఈ టెస్ట్ కేసు, ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు, ఇది హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసు. Yes. రైట్? ఇక్కడ నేను లాగిన్ అక్కడికి వెళ్తున్నాను, పేజ్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాను, పేజ్లో ఉన్న ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నాను, తర్వాత అసర్షన్ చేస్తున్నాను. ఇది కదా స్టెప్. ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు. రైట్? ఇదే టెస్ట్ కేసుని హౌ ఐ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇంటూ బీడీడీ. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? బీడీడీ లేకపోతే ఏంటి? ఇట్ వోంట్ బి Yes. Without అండర్స్టాండ్ బై అదర్స్, Yeah. ఓన్లీ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ బై ద డెవలపర్స్ ఓన్లీ ఆర్ టెస్టర్స్. టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నాడికి, లేకపోతే ఆ టెస్ట్ కేసులు ఎవడైతే వాడికి కూడా అర్థం కావు ఒక్కోసారి. రైట్? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో నౌ ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ మై ఫీచర్ ఫైల్. మై ఫీచర్ నేమ్ వచ్చేసి, మై ఫీచర్ వచ్చేసి లాగిన్ ఫీచర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై లాగిన్ ఫీచర్. ఈ లాగిన్ ఫీచర్ లో ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ సినారియో. ఏంటంటే లాగిన్ విత్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ సినారియో రాస్తున్నా. ఆ సినారియో కింద స్టెప్స్ ఉంటాయి.
ఏంటయ్యా స్టెప్స్ అంటే గివెన్ యూజర్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయాలి. వెన్ సో ఇది నేను రాసిన సినారియో. ఇప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ BDD ఫస్ట్ ఒక ఫీచర్ ఫైల్ ఉంది. ఫీచర్ ఫైల్లో ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్లో నేను రాసా స్టెప్స్. ఏంటి ఎట్లా రాశాను నేను స్టెప్స్? ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. ఇంకేమైనా వాడానా? టెక్నికల్గా ఏమైనా ఉందా? No. ఇది కష్టమా? No. ఇది రాయడం ఏమైనా కష్టం ఉందా దీంట్లో? ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ నీ ఇష్టం వచ్చింది రాయొచ్చు, కాకపోతే పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్కి మనం ఎడిక్ట్ అయితే బెటర్గా ఉంది. ఓకే, ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్లో నేను రాశా. ఇప్పుడు మస్తాన్ అనే ఖాసిం అనే అతను ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ లేడు, రైట్? ఆడెవడో థర్డ్ పార్టీ. నేను తీసుకొచ్చాను, ఖాసిం నువ్వు చదవరా అని చెప్పా. ఖాసిం ఖాసిం ఆ, ఉన్నావా? అవును. గట్టి మాట్లాడపా, వాయిస్ రాదు. ఇంకా నిద్ర లేవలేదా? మంచిగా ఏ ఇయర్ పాడ్స్ పెట్టుకున్నాం అందుకని. సరిగ్గా మాట్లాడు కొంచెం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పు ఖాసిం. లాగిన్ టు ద యాప్ విత్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. స్టెప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఏం చేస్తున్నాడు ఆ టెస్ట్ కేసులో వాడు? ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్రౌజర్ ని లాంచ్ చేస్తుండో. ఉమ్, లాంచ్ చేసిన తర్వాత క్రెడెన్షియల్స్ అనేది ఎంటర్ చేస్తుండో. ఉమ్, తర్వాత హోమ్ పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతుంది. అది ఎట్లా చెప్పావు? ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కదా, గ్రీకింగ్ లాంగ్వేజ్, సో ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. నువ్వు దక్కినా ఇవన్నీ నేను నీకు చెప్పలా. ఒక నువ్వు నార్మల్ కామన్ యూజర్, రైట్? ఓకే. ఓకే. కామన్ యూజర్ చూసినప్పుడు ఇది స్టేట్మెంట్స్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, రైట్? ఎనీబడి కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఏం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చెప్పమంటే ఏం చెప్తాడు? ఇప్పుడు ఏమీ తెలియని వాడిని తీసుకొచ్చితే ఇది ఏమన్నా ఎవడన్నా చెప్పగలుగుతాడా? I'm reading the titles. అదే ఇదైతే ఎనీవన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ దే కెన్ ఈజీలీ టెల్ ఎస్ నువ్వు ఈ సినారియో కరెక్ట్గా కవర్ చేసావు, నువ్వు అప్లికేషన్ లాంచ్ చేసావు, కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేసావు, కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ అడిగి వెళ్ళినప్పుడు యూ షుడ్ నావిగేట్ టు హోమ్ పేజ్ అంటున్నావు. ఎస్ కరెక్ట్ అబ్బా, ఈ సినారియో కరెక్ట్ అని ఎవడైనా జడ్జ్ చేస్తాడు. వై? Because it is బికాస్ understand. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. అర్థమైందా? Yes. ఇది ఒక ఫీచర్ ఫైల్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ టెక్స్ట్ ఫైల్. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లో మనం సినారియో అని పెట్టేసి ఏం చేస్తున్నాం, అవుట్లైన్ ఇవ్వాలి. అసలు ఈ టెస్ట్ కేసు ఏంటి, ఆ సినారియో నేమ్ చూసి అసలు సగం చెప్పేసేయాలి ఏం చేస్తున్నాం అనేది. సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ సినారియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ అవుట్లైనర్
ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్. అక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఆ సినారియో నేమ్ చూసి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఎనీబడి కెన్ టెల్, ఓకే లాగిన్ టు ద యాప్ విత్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. వీడు ఏం టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాడంటే లాగిన్ టు ద యాప్ విత్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. సో ఎనీబడి కెన్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఫీచర్ ఫైల్ and they can easily tell, okay, what it is going on, what's going on. So that is the major advantage of BDD. It talks about the behavior, functionality of the application, behavioral driven design, right? ఇది BDD అంటే. BDDలో మెయిన్ 2 లేయర్స్. నువ్వు రాసిన టెస్ట్ కేసు 2 లేయర్లుగా డివైడ్ అయింది. ఒకటి ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటి, ఫీచర్స్ లేయర్. ఇప్పుడు మనం లాగిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి లాగిన్ ఫీచర్ ఉండాలి. ఒకటి, ఎప్పుడు మిక్స్ చేయకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సింగిల్ ఎస్ఆర్పిలో సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఒక పేజ్ కానీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 రెస్పాన్సిబిలిటీ. లాగిన్ అంటే లాగిన్ సంబంధించిన టెస్ట్ కేసులు, లాగిన్ సంబంధించిన పేజెస్, లాగిన్ పేజ్ అన్నాం అనుకో, లాగిన్ పేజ్ సంబంధించిన కోడ్ మాత్రమే ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. రిజిస్ట్రేషన్ కోడ్ కూడా దీంట్లో ఉండకూడదు. అట్లానే సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మీరు అప్లై చేయాలి ప్రతి చోట. నేను లాగిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఐ షుడ్ హ్యావ్ లాగిన్ ఫీచర్ రిలేటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్. లాగిన్ ఇక్కడ టెస్ట్ కేస్ అనం సినారియోస్ అంటాం. లాగిన్ ఫీచర్కి సంబంధించిన సినారియోస్ అన్నీ కూడా లాగిన్ ఫీచర్లో ఉండాలి. ఓకే, ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ రిజిస్ట్రేషన్. నౌ ఇది నా స్టెప్, ఇది ఇంకొక స్టెప్, ఇది ఇంకొక స్టెప్. 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఒక సినారియోలో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నాకు? 3 స్టెప్స్. యూజర్ లాంచ్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, బట్ నేను ఇక్కడ రాసింది ఏంటి, 3 స్టెప్స్. ఈ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ కి ఇది ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్. మరి ఇట్లా రాస్తే టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా? ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ లో ఇక కోడ్ ఏమి ఉండొద్దా? ఉండాలి కదా. ఆ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ కింద నువ్వు ఫంక్షన్ ఒకటి రాస్తే ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇది స్టెప్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ స్టెప్, రైట్? సో దీని కింద నేను ఒక ఫంక్షన్ రాయమన్నా. ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ రాస్తారు? క్లాస్ ఫైల్స్ లో రాస్తారు కదా, అంతేనా? ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ రాస్తారు మీరు? పేజ్ క్లాస్ తర్వాత అమ్మా, ఫస్ట్ మీరు క్లాస్ ఫైల్స్ లో రాస్తారు, అవునా? ఒక క్లాస్ లోనే కదా, అది పేజ్ అయినా అది ఒక క్లాసే కదా, అది సపరేటా? రైట్. సో యూజర్ లాంచెస్ ద యాప్, ఇది ఒక ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్. నేనేం చెప్పా, ప్రతి ఒక్క ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ కింద ఒక ఫంక్షన్ రాసుకోండి. ఆ ఫంక్షన్ లో అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయడానికి కోడ్ నీకు తెలియదా? ఏంటి అది కోడ్? అది అయిపోయిందా? ఒక స్టెప్ అయిపోయింది. ఒక స్టెప్, ఒక ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్, దాని కింద కోడ్. అట్లానే రెండో స్టేట్మెంట్ ఏంటి? యూజర్ ఎంటర్స్ ద క్రెడెన్షియల్స్ యాజ్ అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇది ఒక ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్. దాని కింద కూడా ఒక ఫంక్షన్ మీరు రాసుకోవాలి. ఎక్కడ రాస్తారు ఇది? క్లాస్ ఫైల్స్ లో. అంటే ఆ క్లాస్ ఫైల్ కి నేమ్ ఏంటంటే స్టెప్ డెఫినేషన్. అర్థమైందా? అట్లానే యూజర్ షుడ్ నావిగేట్ టు హోమ్ పేజ్, అది ఒక ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. ఈ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబులా? కాదు, జస్ట్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్. దాని కింద ఒక ఫంక్షన్ రాసామనుకో, ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడ రాస్తాము? స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్లో రాస్తాం. అంటే అది కూడా ఒక క్లాస్ ఫైల్. అక్కడ ఈ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ కింద నువ్వు కోడ్ రాస్తావు. సో అప్పుడు ఈ ఫీచర్ ఫైల్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. ఆ స్టెప్లో ఏముంటుంది? నువ్వు కోడ్ రాస్తావు ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్లో, నార్మల్ కోడ్, ఇప్పుడు దాకా నువ్వు రాసిన కోడ్, అంతే తేడా. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ BDD. BDD అంటే ఏంటి? ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్లో ఉండిద్ది. ఎనీబడి కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ద డెవలపర్స్, ద టెస్టర్స్, and who gives the requirement to you.
the product owner or BA people, anybody can look into this particular page, feature file, and they can easily understand what test cases, what scenarios we covered, what scenarios we didn't cover. They can easily understand. That is the reason we have BDD automation framework. So then just స్ట్రక్చర్ మాత్రమే చెప్పా ఇప్పుడు. ఓకే. రేపు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది. అర్థమైందా? మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ మీరు ఏం చేయాలి? మీకు వాట్ ఈస్ BDD, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ BDD అది క్లియర్గా ఉండాలి. ఉందా? Yes. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ BDD? అసలు వాట్ ఈస్ BDD? In this we have 3 layers. In test layer, compared to the framework, in test layer we have 2 layers like features and steps. Here nothing but the user can understand the English easily. It is written in plain English. Yes. ఫీచర్స్ అనేవి దే హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఫీచర్స్ ఇంటూ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. చూడమ్మా ఇక్కడ నేను లాగిన్ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడాను. సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్. గివెన్ యూజర్ లాంచెస్ ద యాప్. దీనికి ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఇదేంటి? ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ కదా. ఇది ఫీచర్ ఫైల్, ఇది ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. ఈ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్కి ఒక క్లాస్ ఫైల్ ఉంటుంది. స్టెప్స్ అనేది ఒక క్లాస్ ఫైల్. సో లాగిన్ స్టెప్స్ అనేది ఏంటి? నార్మల్ క్లాస్ ఫైల్. అవునా కదా? Yes. ఏమన్నా సపరేట్ ఏమైనా ఉందా? .cs ఫైల్, క్లాస్ ఫైల్. ఓకే. ఇది నా దీని పేరు నేను ఇది ఇచ్చా, లాగిన్ స్టెప్ డెఫినేషన్. ఓకే, అది ఇచ్చా. సో ఇది నీ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. యూజర్ లాంచెస్ ద యాప్. ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే నేను ఇట్లా ఇచ్చా, ఒక టెస్ట్ కేస్. నువ్వు టెస్ట్ అని ఎట్లా ఇస్తావో అట్లానే ఒక బ్రాకెట్ ఇచ్చేసి గివెన్, ఓకే, @ స్టార్ట్ చేసి డబుల్ కోట్స్లో నువ్వు అక్కడ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ ఇస్తావు. సో నీకు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఇది వచ్చినప్పుడు నీకు ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ నువ్వు ఏం కోడ్ రాస్తావో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ నువ్వేం రాసావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ న్యూ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ క్రోమ్ డ్రైవర్ అన్నాం. సో డ్రైవర్ ఓపెన్ అయింది. ఓకే. అట్లానే యూజర్ ఎంటర్స్ ద క్రెడెన్షియల్స్, ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. ఈ ఇంగ్లీష్కి నేను కింద ఒక ఫంక్షన్ రాసా. ఈజీగా కాదా? ఏమన్నా కష్టం ఉందా? వెన్ అనేది ఇవి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. నేను జస్ట్ అవుట్లైన్ ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ కోడ్ రాశాను. తర్వాత డ్రైవర్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? అప్లికేషన్ లాంచ్ చేసే కోడ్ రాశారు. లాంచ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఏం చేస్తారు? ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ చేస్తారు, దాని మీద ఎంటర్ చేస్తారు, ఇంకో ఎలిమెంట్ పాస్వర్డ్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేస్తారు, దానికి సంబంధించి కోడ్ రాస్తారు. అంతే, ఆ స్టెప్ అయిపోయింది. ఇట్లా మీ కోడ్ని స్టెప్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓకే. రేపు మాట్లాడుతున్నారు దీని గురించి డీటెయిల్. ఓకే, బాయ్.